here this is my ARZOPA 1 Alpha arrival for runway 07, RLX, Arnav X-ray for Brazil, 4112. Disable. Almost on top of descent. Briefing for filling. Let's run the performance first. We have 54.9er, 59.3, 06.09, 27, and 1019 performance. Let's check if everything is set there. 27, 011, 60.9er, flap full will be the link flat for this arrival, 1033 is the elevation. Brake medium, flap full, and brake medium. The margin will be 147. We have 16288, 2,800 meters. So the briefing for arrival, gonna arrive via the general aviation and birds is the threat that we have there. We're gonna maintain visual separation on all of them. We have the GKS blue for the general aviation. Star, we are descending via Iromo 1 Alpha. The chart is DN-2, Iromo. SA is 2000, Mora 1800. We're gonna continue with the procedure RNAV. RNAV X-ray runway 07, descending until 391. We have no VNAV there, this procedure, so we're gonna use only LNAV. For that reason, we're gonna add 40 feet more for the descent profile. Let's start our descent to 5000. Thrust sidle descent, AutoBlow 50. And the go around procedure until the approach is climb to 4000, maintain heading 066 until 1200, and then turn to surge to hold. We're gonna climb to 4000 after 1200, Bravo Echo 172. The extra fuel and time to alternate with at least we have 2 tons 58 minutes. Hotspots here in the lane, we have only the runway crossing is the one hotspot that we have there. Stop margin for 1200 meters. The taxi will be via runway 0121 after the backpack on the first pad, and leave the runway on Alpha or Bravo, and gate will be gate 4. No special operation, nothing understood procedures. Let's check the ATC information 12765. .276.
ATC repair. That's right. No weather. Serra Bravo, Bravo, Echo, and 25, that is the MSA margin. Airport facility for aircraft without HRA keeping appliance and without transponder launch of jet spraying aircraft pushback operation parachute launch quarterback are restricted. Run outside the student area. Let's check if we have any information on the NOTAMs. We have the new runway markings, but we have no information about the new apron that we have there in Belém. I don't know why, but it is what it is. Coordenação Belém iniciou a descida para RNAV da pista 07, está passando 2.500, 25 mil pés agora, descido azul 288413, estimando pouso Belém 1225 Zulu. Por que matar todo mundo, dizem? Você não entende muito bem como que funciona o... Você não está entendendo muito bem como funciona a pressurização do avião, né? Independente da razão que você vai colocar, o avião é sempre manter 350 pés por minuto na descida. E onde você está vendo 5.000 pés por minuto aqui na descida? Tá fazendo configuração errada aí, mano. Em momento nenhum ele desce com essa velocidade que você está falando. Nossa, tem uns caras muito carentes, né, velho? Coisa errada nas suas configurações aí, cara. Em momento nenhum esse avião passa de 5.000 pés por minuto. Constraint. O único momento que ele vai passar de 5 pés por minuto é se você dá um expedite descent ou se você atrasa o top of descent. O ideal desse avião é você descer, por exemplo, assim, quando ele está chegando mais ou menos umas 2 milhas do top of descent, aí você dispara a descida. Se você passar, por exemplo, umas 2 milhas para dentro do top of descent, ele aparecer aqui top descent reached, e você dá o descent, ele vai fazer o quê? Mergulhar o nariz para atingir a rampa de novo, a rampa que ele criou, e nesse caso sim ele vai fazer isso. Expedite descent. Não. Uma vez que eu dei o expedite, ele vai realmente descer 4.500, 4.600 e vai embora, entendeu? Vamos lá, 4.600, 4.700. Só nesse momento que ele usa essas razões assim, que é totalmente previsto, né? Descent.
Same menu, receive messages, ARZOPA. Metal located to car and assigned. We are on the time. Beyond Alpha is Peter Run Now Center. You comply. Sent. Passing 15,000. We have 62. We are on the target. Usually I stay during the descent. We're gonna always cross check. For example, we are passing 15,000. We need 45 miles to descend, and we have 61. 45 plus 10. We are way below the VNAV back. ASUS 4113, contact Real Approach on 120.65. Enjoy your morning. 12065. Have a nice day. Manaus, good morning. ASUS 4113, good morning. Continue descent via the Myron 1 Alpha arrival for the Eiffel Aspect approach to runway 07 and Valdez JC Ribeiro International. Aromo 1 Alpha arrival with RNAV X-ray runway 07 for Azul 28 Port Portmoncy. Projection 30. Space warp and 1/3 of refresh rate. Let's test this quick spot again. I can't understand what Phoenix are doing with this. It's almost impossible to click the same clip spot at the same time. Speed.
what we have for no temps here in the lane. ILS runway 07, it's auto service. The puppy is on the wrong place, runway 07. Passing 100. Tripulação, 10.000 pés. Lane assistant, inner side. No progress with primary height. Set QNH. QNH cross-checked, passing 9,200. Now. Check it. Approach checklist. Burrow reference. QNH 1011. QNH 1011. Seat belts. On. Minimum. Barrel 250. Auto brake. Medium. Approach checklist complete. Barrel 540. That hits the VNAV plus 40. VNAV for the AirNav Zulu, AirNav X-Ray, and plus 40 feet. Coordenação Belém, passando 6.000 em descida para o AirNav X-Ray da pista 07. Vou informar quando estiver alinhado no final. Azul 493. It's so hard to arm this shit. It's almost impossible to reach the click spot twice. It's impossible to do that. Poeira? Cheque de cabine ok. Bom pouso. Thank you. Next altitude 3,000, 1,700. Approach phase is activated. I'm trying to understand how and where is the click spot for this motherfucker. As you can see, it's almost impossible to reach this click spot twice at the same time. Flaps 1. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Tripulação, preparar para o pouso. Yeah, I don't know why Phoenix did that on the BFU. Since the BFU updated, it's almost impossible to reach this click spot at the same time. Twice. It's impossible to arm the speed brake on a final approach. You need to fight with that. At least 10 times you need to try to arm the speed brake. I have, to be fair, it's not my duty to do that on final approach. As soon as I call for the gear down, the pilot monitor will arm this lever for me. So flaps 2. Speed checked.
Flaps contact 2. tower on 118.7. Have a good morning. 118.7, thank you. Have a nice day. The only one time that I need to arm these spoilers it's on the ground when we do the after start checklist, and then I will arm on the ground. Even in the ground, it's almost impossible to click that on the first time. It's almost impossible to do that. I'm trying to training myself to be better to reach this click spot, but it's almost impossible to reach that. I already opened at least 2 or 3 tickets for this correction, but they are not doing that. Air damp. It's variable. Every flight that I will do, I'm using 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, depends on the type of flight that I'm doing, the region that I'm flying, the airport that I'm approaching. You need to understand this is a dynamic configuration. It's not a fixed configuration by any means. Estabilizado final da pista 07 Belém Azul 4113. Final approach. Check. Go around altitude 4000. Speed selected 160. And Phoenix doing the complete descent without any intervention, without use of speed brakes. And we are needing to select speed to maintain a constant speed, to not reduce a little more than I want. I don't know, Sotheris, if it's happening on 2020 or in 2024. I only use 2024 nowadays. $2,500. Checked. I will request the gear now, and you will see that the duties like the speed brake will be armed to gear down. Gear down. The gear is down, is now armed, and the lights are now coming up. All automatically. Flaps 3. 2,000. Speed checked. Flaps 3. Flaps 4. Speed checked. Flaps 4. Landing checklist. Cabin crew. Advised. ECAR memo. Landing no blue. Landing checklist complete. Final 5 milhas em Berlim Azul 4113. Passing Bravo Echo 368, 1680 feet. Now we're gonna check all the changes that I made for Belém. All the runway markings are now new, in the correct position, correctly measured with the Pci-e, and correctly adjusted to VNAV profile. But this is not a good airport to see that, because we have a lot of NOTAMs informing that the runway markings are not on the correct position. ILS unusable. Everything is wrong here in this airport. There was this highlighted blue color. Controls menu above button. 1,000. This is enable, but in Flight Simulator 2024, those highlights are not working here on the Phoenix anymore. Autopilot off. Checked. Flight directors off. Flight directors off. Bird on. Bird on.
Winds are 070 Set at runway 10 track knots, clear to 166. land runway 07. Clear to land runway 07. 100 above. Now we are aiming to the next marking because the runway is completely off here in this airport. 500. 400. 300. 200. What is happening? It's not loading the textures. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Drive. Spoilers. Reverse green. I don't know, but the textures are not loading in the airport Assault anymore. 4113, exit runway when able. 70 knots. Maneuvering. Auto brake off. What happened? I tested this airport yesterday and the textures are not loading anymore. Clear right side. Clear left side. Rear projection 30. Space warp in 1/3 of refresh rate. The airport did not load. Why is fucking shit happening? I will check again if the file is on the folder, but I don't know why the textures are not correctly loading. After landing checklist. Radar and predictive wind shear system. Off. After landing checklist completed. Chegamos ao nosso destino. Permaneça com seu cintel afnivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afnivelar cintel se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de Davi, levar teórico na verdade, seguranças. A partir de agora, o piloto você já tem uma pode usar adaptação o que seu é comando. muito Observe séria. as instruções Tipo desse assim, aeroporto. a velocidade com a qual você se adapta às coisas, o seu cérebro se adapta às coisas, faz com que a gente seja realmente um piloto, entendeu? Se você tem dificuldade para isso, não é uma boa área para você estar trabalhando, se for o caso. Não sei se você trabalha com isso. Porque a todo momento a gente tem que estar se adaptando às coisas, né, cara? Seu cérebro precisa ser um pouquinho mais ágil, cara. O que aconteceu que não tá carregando as texturas, velho? Não é questão de costume, ninguém nasce comandante, cara. Você tem que sentar do lado direito de um avião de linha aérea por um período antes de ser adaptado para a posição nova, entendeu? Ou você já nasceu comandante e a gente não sabe, talvez seja isso. Clear right side. Clear left side. I really don't know why the textures are not loading anymore. Shutdown 2. Yellow pump on. Lights off. Brake and on. Clear right side.
Nice hair, bro. Parking brake. Maintenance. Ground services. Connected. Standby. 2000. Connected this one. And shut down engine 1. And let's watch the replay. Tripulação, por gentileza, check de portas. Parking checklist. Parking checklist. Cheque de portas. Parking brake or chocks. Parking brake set. Engines. Off. Fuel pumps. Off. Yellow electrical pump. Off. ADC. Standby. Parking checklist completed. All we have. Fuel. Use it. Cabine, ARZOPA. Oi, Tech, tudo bem? Tô ótimo. E vocês? Very good too. Sejam bem-vindos. Como tá a máquina? 100% no reports, airplane okay. Me passa o remanescente e o óleo. We have 4,000. We have 18.4 in 19.5 on engine 2. Beleza, anotado. Vou iniciando o abastecimento com o recomendado, ok? Roger that, thank you. Qualquer coisa me chama. Ouch. Let's start the engines again and watch the replay. Phoenix, final state, ready, factory. Let's go outside. Then are getting out of VR mode. Vamos ver o que a gente faz para corrigir isso dentro do cenário que não carregou. Enable. Baixa a documentação, só que precisa imprimir, porque é da data de ontem, não tem como atualizar mais. Pode imprimir essa navegação ou 209 para o azul. Quando possível, o DOSA, se não no mínimo, 090 mantém o discurso. Aguarde. Na verdade eu corrigi ontem e aí eu acho que eu esqueci de colocar ele na pasta, entendeu, ô Felipe? Quer ver, ó? Vou checar aqui. Eu acho que eu fiz a configuração toda dele e esqueci de jogar ele na community as alterações que eu fiz. Tem uma decolagem autorizada, 29, o vento 350 graus, 139. Autorizada a decolagem, pista 29, 11209. Confirmando para a torre Papapá Tango Hotel Índia. Informe o destino e horário de partida. Destino Serra Bravo, Jack Hotel. Horário de partida 1300. Cliente, então 2266, mantém nível de voo 370. Quanto tempo atinge o nível 370? Vamos ver o que aconteceu. Prepare a saída. Só carregar ele de novo aqui para ver se ele carrega. Transição, pensou. E assim que tiver, eu chamo pra cópia. Só porque é pra hora que já tá na navegação 9 e no plano de voo outra. 66, serviço da terminado, chame centro resistência, frequência 125, decimal 75, bom voo. Eu vou ter que dar uma reiniciada aqui para ver o que rolou. Eu não ter carregado. Tirar ele da pasta community aqui e colocar de novo. Beleza, galerinha. Finalizando aqui, a gente se vê numa próxima então. Um abraço, até mais. Dá uma reiniciada na bagaça.